Hello everyone, I am Bachaspati Mem Dhaneshwari Sharma. I am an English teacher of class 9 and 10. Welcome to the class, my dear students. Ngasi akoina discuss tagodoriba chapter asi class 10 English literature gi lesson number 3 The Child's Return hariba chapter aduni. The Child's Return hariba short story se Rabindranath Tagore na ibiram baneba. Rabindranath Tagore se maase Nobel Prize awardee neba literature dako in 1913. Magi collection of poems Gitanjali ki damakta maase bu Nobel Prize award taugi. Aduduga maasina ko he wrote various short stories, then poems, adagiri novels ko aduga, and he even composed songs. Akoigi India ki national anthem amadi Bangladesh ki national anthem animak se Rabindranath Tagore sina composed taubiram baneba. Aduga Rabindranath Tagore sina ne magi iba magi story singsigi main theme se kari no haiba matam sida human emotions. Adagidi human gi psychological thinking of human minds. Adagidi akoigi miyoi bagi punsi haibasidi irony na picthali haibadi tungda kari oirakani haibase akoina expect toru bagi wang mada mayam ama akoigi circumstance mayam la iko akoigi miyoi bagi punsi sida. Aduna sigumba human life ki irony mayam se portray tawraga ayamba na iyeba Rabindranath Tagore na iramba ngasagi wari mayam se ko. Aduga akoina ngasi discuss tawgodoriba chapter The Child's Return hariba se sisi da yengsi ko. Sigi The Child's Return hariba title se yengo ko. The child habadi kaino angang haibaneba. Return habadi halakpa haibaneba. Aduna angang sina halakpa haibaneba. Aduduna ko from where the child is going to come back, where he went haibase akoina chapter asi discuss taraga yengminasi ko. Aduga chapter asi ki discussion se makha sathadringa gi mamang sida koina sida yauriba main character sing sida haipet yengminasi ahanba ko ngasagi main character of this particular story se kanano haiba matam sida Rai Charan sineba. Rai Charan se kanano haiba matam sida ma se yamna loyal oiba yamna faithful oiba servant amaneba. Aduga magi master gi mamingna Anukul kaweba. Aduga Anukul sina he works at the judicial service. Adagidi Anukul gi wife leire aduga ngasagi Rai Charan sigi amata pokchaba machanupa Failna ko sisina main characters of this particular story ni ko aduduga ngasagi wari sidi kamain tawge haba matam sida when Rai Charan was just 12 years old ko mama sagi chahi trying thoi kitang surak ko matam sida ne mana ngasagi yum sida servant amo oina lakpa neba. Aduga since he belonged to the same caste as his master ko ma se ngasagi magi master sigi machanupa Anukul se sisi sinabagi responsibility se kano sida Rai Charan sida pire ko. Adagidi ngasagi Rai Charan sina Anukul se hek angang oiringai dagi yengchalakpa sina chawra phawbada mana yam phajana ko yengchale e ko aduduga ngasagi Anukul se matam gi matungina ko ma se judicial service join tawre mase chawkhalaktana then he got married ko mase luhonge luhongaba matung sida Anukul siga magi wife siga gi ko machanupa ma phangjare ba makoise aduga hariba machanupa se sisibu Rai Charan sina asukimatik nungshina asukimatik love devotion adagidi care ga loina na loina yeba haibadi aina sige angang se sena bagi thabak ni na khalaga na tab yamna nungshina ko with devotion ga loina na angang se hamra yam luna tawraga loina jayeba Rai Charan sina hangaba angang se mana pambini dagidi toast tawraga ko hungatlaga sanani adagidi angang sinaga sansaraga chain base hangaba ngasagi Rai Charan sinaga magi maningdaga tanaba ko sumainaga tawraga yamna nungshina loina re Rai Charan sina adagidi ngasagi angang se khar chawkhale e adagidi ma se toddle tawraga haidi kaphai chatpa hore e ba ko angang se aduga angang sina kaphai chatpa hore akan sida angangi absurd oiba baby language ta ko baba mama kainaga kaurakpa adagidi Rai Charan hariba maming sidi angang sina full loina ko ngasagi haibadu haitabagi na kainaga kaurakpa se Rai Charan sing kai leitreba magi harauba se hamra sukimatik Rai Charan se harawi madudi manami pum khudingi ga chatlaga tammeba akoi angang se wa ngang ba heire ko akoi angang se toddle tawba heire kainaga ko masina yamna ko ngasagi yam harauna ko with ecstasy ko masina mi myam se daga tammeba ko
adagidi ngasagi Raicharan se sisinaga ko ngasagi angang sigidamakta ko he will play the part of the horse adagidi move with prancing movement haidi horse naga chawkan ga kalaga ga chatpado adumaina ga move tawre adagidi angang siga wrestling ga sanamine ko asumaina tawraga yamna nungaina leire angang siga attachment se sukimatik leire Raicharan siga ko adagidi kamain tawge haba matam sida Anukul got transferred to a district near the Padma river ko ngasagi Padma turen se sisigi river sigi manak sida leiba district amkhakta Anukul gi thabak se transfer tawre eba transfer tawrak pasida Anukul sina ko manu huziki mapham se lak pasida Kolkata se pass tawraga lakpa aduda Anukul sina magi machanu pagi damakta ne mana pot sak khara leibire eba ko kari pot no haiba matam sida a little go kart ama leire go kart edi kaino huzi akoina stroller kaina ga angang daga asagi phamhalaga ga koina ga push tawraga chatpado adugumba go kart to leire e adagidi ko yellow gi satin west coat west adi ngasagi khwangbo ka yobado adugumba coat satin gi ko adugumba fabric ki ko ngasagi west coat ama leibire e adagidi gold gi lace tawba haidi gold gi mapan da chain ba ko asigumba cap ama leibire e aduduga sana gi bracelets ka anklets ka su leibire e bracelets hai taraga di ngasagi khutta siba khuzi gumba do ni ko aduduga khongji singsiga ko anklets hai taragadi sise laibire ebako adagidi Raicharan sina ka daure madi angang se yamna nungshi na yamna luna tawjabani dana aduduna akoina su angang se akoigi angang se puthokpa matam sida kebi raga ga puthokningi dana adumaina tawdana Raicharan sina sune angang sina ko chatpangat matam sida ngasagi Anukul sina lairakpa phije leiting myam se loi sechan birani adagidi ngasagi gold ornaments ka do season birani aduduga he putho eba ko sumaina sum laire makoi se deidi khara lairaba matung sida rainy season se la eba ko rainy season lakpadagi ka daure there was incessant rainfall ko heavy rainfall chude adagidi heavy rainfall chubadagidi kai daurage haiba matam sida ngasagi Padma river se hangaba serpent amagumna chendhare haidi snake amagumna ma se chendhare snake sina magi leiram balambi da ko leiramba ngasagi पोचै मैम से स्वालो तौर चेंथबदो अदुगुमना ngasagi Padma river sina sune hangaba ngasagi magi river bank मैम से लोइना में engulf तौरे river bank ta hori ba tall grasses then casuarina trees ko si मैम से लोइना mak ko thumjal laga then corn fields ko villages मैम से लोइना mak thumjal laga chatle ko adagi ding ngasagi river bank se koina ngasagi flood kumba tawra kanda crumble tawidana ninghai re idano ko dumaina ga ninghai re adagi di isingi waves asuki matik ko swift oiba current haibadi ma se flow taweba ko ising se yam kanna irei ga loina na ngasagi flood se tawre ko adagi di kamain tawge haiba matam sidane nongmadi one afternoon ngasagi nong se hangre ko cloudy budi oi taraga su yamna cool oi ba yamna bright oi ba atmosphere amo oire adagidi angang sidi ka daure angang sidi nahangai nong chubagi mapanda chatpa ngamudabado ko mapanda chatpagi chance phangudabado aduduna ma sidi thokning mana loire ba angang se yum manung sida laining dreba ko angang macha se aduduna ma se he go kart to da phamalaga Raicharan indhoga pupi baduda mana go kart sida phamme ba angang sina ko aduga angang sina phamaga leiba sida Raicharan sina ko ma se nungai ta dana ma se illaga puthok pire e ba angang se ko go kart sida post tawraga puthore e aduga moi se kadai da lakke haiba matam sida till they reached rice fields mayam do adu yoba bokpa moi se la e ba aduga rice fields sina makoi di ngasagi Padma turen gi river bank to da leiba district tani dana moina leidi se ko aduna rice field mayam du di ngasagi bank of the river Padma sida leiba ngasagi field neba ko sidai sida la eba ko adagi di ko ngasagi nong se yam kanna churaga flood se yamna leigi banina boat amta leiram de stream sida ko adagi di kana gumbam ta leite ba field sida su ko sumani hang hangaga ko yamna ko ngasagi cloudy oi ba marak tu da ngasagi sunset ki matam gi phasaba ko ngana raba numit ka se hamra sun rays se sisina ngasagi clouds marak tu da peeping tawba gi ko yamna phasaba scene ma oi re ba ko sumaina leiringai tanja sida ne angang sina ka dauge haiba matam sida ngasagi kadam flowers mayam se kadam tree sida sat pa se ure ba ko kadam flowers adi kamain tawge haiba matam sida ma se orange color gi ko ma se flower amani manam yam nung shiba ko yam phajaba hangaba ado ngasagi nong dudi su sun greeny there was heavy rainfall ko adu duna kadam gi tree gi makhong dudi kadarani obviously it will be covered with mud natra adu duna lekhum leinang marak sida ngasagi kadam gi tree se hauraga leiba sida ngasagi kadam gi flower phajaba mayam se sat pa se uba sida ne angang se yamna ma se attract tawre ba angang se yam tina pame ba hamra ma se adu duna ma na ngasagi kadam gi flower sida point tawra aga channa piti phone hai
ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯆꯟꯅꯥ ꯄꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯗꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯣ ꯔꯥꯏꯆꯔꯟ ꯍꯥꯏꯅꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯔꯥꯏꯆꯔꯟꯗꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯣꯛꯇꯗꯅ ꯃꯥꯗꯤ ꯆꯟꯅꯥꯅ ꯀꯧꯏꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯔꯥꯏꯆꯔꯟ ꯄ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯐ꯭ꯂꯥꯋꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯦꯛꯄꯤꯌꯣꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯔꯥꯏꯆꯔꯟꯁꯤꯗꯤ ꯀꯗꯧꯔꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯉꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯁꯤꯗꯅꯦ ꯀꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯗ ꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯗꯝꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯥꯋꯔꯒꯤ ꯕꯣꯜꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯒꯣ ꯀꯥꯔꯠ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯒ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯒ ꯃꯥꯅꯒ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯅꯒ ꯏꯜꯂꯒ ꯁꯥꯟꯅꯃꯤꯟꯅꯗꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯗꯝꯒꯤ ꯂꯩꯈꯣꯝ ꯂꯩꯅꯥꯡ ꯃꯔꯛꯇꯨꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯐ꯭ꯂꯥꯋꯔꯁꯦ ꯍꯦꯛꯄꯁꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯆꯠꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯔꯥꯏꯆꯔꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣ ꯑꯦꯇꯦꯟꯁꯟꯁꯦ ꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯗꯥꯏꯚꯔꯠ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯥꯅ ꯇꯦꯛ ꯗ ꯍꯦꯜꯞ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯟ ꯏꯃꯦꯖꯤꯅꯔꯤ ꯕꯔꯗ ꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯎꯆꯦꯛꯁꯨ ꯑꯝꯇ ꯄꯥꯏꯗꯕꯀꯣ ꯃꯤꯁꯨ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ he was not able to divert the attention of the baby ko adudubu mana still he took the help of an imaginary bird aduduga angang sida ko yengo to asigi uchek sigi yengo kainaga tawraga mana ko ngasagi kadam gi tree du dagi ngasagi go karts indhok na bo honare eba adubu angang sidine hangaba madi stubborn oraga laikreba adamant oraga laikreba haidi angang gi ningai haire ko makoina taliba demand se fulfill tawdrigai di moi se yadadana dum ningai tawraga laibasida ko Raicharan se ko he was at his wits end habidi ma se tawbhum lapham khangdreba ma se hangaba aduduna mana angang sida phare dudi ai leise he urage adubu ko don't go near the water and warn tawrame Raicharan sina ko nang ising manakta di changunu ko ai nangi lei do he urage hairamaga Raicharan se kadam gi tree se tamna angang se mathanda hundu omaga ma se chatkreba thange ko then kamain tawge haiba matam sida ngasagi angang sidi chatkanu ko na hairami se angang haiba sidi kwaidagi innocent oibani makoidi kai tholakani haise makoigi wakhandu da kaimta khangja pote na tra aduduna ngasagi forbid tawamba isingdo adugi manak tamnane angang se mathanda go cart to push tawraga ma se thuna yangna changsan greb isingi manak sida ko adagidi ngasagi heavy rainfall laibanina ngasagi wavelets mayam se ngasagi gurgling tawraga ko adagidi splashing tawraga ising sidi hekta irei ga loinana chendhari neba ado angang sidi ka daure ngasagi wavelets mayam ama chendhabado mangonda di kai oina urage haiba matam sida Raicharan na mangonda ga tanaraga managa hotanaga chenbado adumaina sanabo oina thokhreba mai mamet sida di asuki matik ma se excited oire isingi river gi flow do ubadu da asuki matik ma se restless oire bako ma sina ka daurage haiba matam sida ko mana tapna ngasagi go cart dagi ko mana kumdhare ko aduduga mana toddled off towards the river ko haidi masina ngasagi river du gi manak se tamna kaphai chatlaga leire adagidi ko ngasagi river du daga se khoi chopagi mawong daga stick ka tawraga masina sanaraga leigre ko adagidi somdani ka daure ngasagi Raicharan sidi masidi kaimta aware oi pote angang duna dumain tawrongani sidi ko aduduna he climbed the kadam tree and plucked the kadam flowers ko adagidi masina ngasagi kadam gi flowers mayam do he uraga ko magi phizi mana yaliba phise sisigi maton sida mana ko mana khomjalaga kisalaga mana pore aduduga mas yam harauna la eba ko mas yamna ko mas yamna happy oina mas la kaidobagi la ino haiba matam sida ngasagi angang duda ko magi demand do fulfill tawramnena angang do haraurani haibagi matagom ko ngasagi Raicharan se yamna happy oina la eba angang sigi manakta adubu ka daure mana ngasagi go cart sida chatpada dine angang se lairamdreb ko ngasagi go cart sida angang se lairamdre didi mana ko yenge ba go cart sigi maning da bok yenge ba ko hangaba do kaimta lairamdre ba didi ka daure akoina karigumba unexpected oiba natraga akoida misfortune na malakpa matam sida akoi se unconscious oibagi mawong da akoi se blood ka se froze tawidana gyan se ngaktang mangidana ko adumain tawdana Raicharan se pura mazi gyan mange aduga magi vision se ko magi mamit sida ko mazi blood ka chala eba ko mase hangaba adagidi mase na yamna thamoi sokna yamna ningamdana ko master little master na mase na kauraga kappe ba angang se lairam da basida ko dagidi Raicharan se na kamain tawge haba matam sida mana yamna thazaru da badu ngaktangi ko mana mikup kharagi angang do thanam badu da lairam da badu da mase angang se soidana ngasagi turen mapan sida chatlamani drown toromani na mase assume tawbadagi mase yamna nungai treba ko mase anukul hogi mayum da ko mase hanba bo ngamdreba adugi mahuta ka daure mana ngasagi labuk lamhang sida ko chen chelaga leireba up and down ko he was running in the field ko ngasagi master little master ase kauraga kapaga mase na ko chen chelaga leireba ko haidi mase phangaroi habagi asadi ko ngasagi phangaroi habasidi masu khangini adubu mase he was so heartbroken ko he was grief stricken to such an extent that he was not able to go back to Anukul's home ko aduduna masina kamain tawge sida angang se lauraga mana ne hambra ko chen chelaga leire adagidi somdadi ka daure ngasagi angang gi mama do Anukul gi mama nupi se hambra mistress se CCD ko angang se laktaba sida ne ma se yamna ko ma se pakhat pa hore eba
aduduna mana mi se thadoga ko thihanbane ba ngasai Raicharan siga angang siga se aduga at last they found Raicharan running up and down the fields ko aduduna moisina Raicharan se puraga la e aduduga Raicharan sina ne ngasai Anukul gi wife se si se hek ubaga kaidawge haba matam sina ma se wa amta ngang ba ngamdre ba wangang ba dagidi ngasagi angang se kadai de lady na mi mayam duna hangini ko adubu mansigi question mayam se he was not able to answer any of these questions. Instead of that mana ka daure haba matam sida mistress sigi makhong sigi mamang sida ne mana ne danda bot taraga ko ngasagi prostrate oiba position adi kaino haba matam sida makhong makhut se sangna tingtho aga oina lei greb ngasagi Anukul gi wife sigi habidi angang sigi mamang sida kaigino mana simaina kaimta khumdagai mana simaina Sangna makhong makhut sangna tingthoga mana laigri se kaigino haiba matam sidane ma masa sida guilty feel taweba hoi mana unintentionally budi angang do ko ngasai gi maga chatminna baduda mangi bani ko ngasai gi lost tawgi bani adubu khangaba thazaba magi matungina mana angang se sena halini angang se mana puthokhibaneba aduduna he held himself responsible for the loss of the child aduduna ma se matanda ikaiba phawba dagidi matanda guilty feel tawbasena ma se kari gumbamta ko ma se utter tawba ngamdre adagidi kari gumbamta su explain tawba ngamdre ba ma se adagidi mi myam sina Raicharan sina kaim khumakta basida kari chingnarage haiba matam sida either the child might have been drowned in the Padma river natragana makhoi gi adwaidura gypsies khara the gypsies edi kaino haiba matam sida koi chat pa nomadic people ni ko food and shelter gi damakta koi chat pa mi khara sina ne angang se huralamani na assume tawnare adubu mama sidi ka daure mama oibigi thamoina di masigi se accept tawba ngamde karigi no mana accept tawba ngamdri se karigi no haiba matam sida ngasagi mother's love haiba sidi sigi world sida sigi emotion siga compare tawba ngamba emotion amta lai pote mama na machanung siba haiba sidi ne limitless ne sidi boundless ne akhoi su akhoi gi near and dear ones na kai gumba lai khidaba matam sida akhoi se reality accept tawba ngamde dana hala adaboi da ningi dana akhoi gi manak sida amu waga nganga adaboi ga ningi dana ko adumain tawdana ngasagi Anukul gi wife sidi magi macha se ngasagi phiron phajaba setana sana lupa gi gold ornaments mayam ama siraga chatkhrini aduduga pung kharagi matung sida angang se either drown toromani natraga gypsies mayam na pharamani haiba sida ma se accept tawba ngamdre aduna mana Raicharan sida ne yamna piteous entreaty ga loina na haidi yamna humbly request tawre e ko yamna ko pitiful loiba mawong sida mana request tawre e kayena hairake haba matam sida Raicharan give me back my child and haide e ko ngasagi kano sigi Anukul gi nupi sina ko mama sina angang sigi mama sina ko aduga nangna aingon apamba nangi paisa do hayu ai pige adubu aigi angang sida di nang aingon da sina biro na hairak baneba adagi di Raicharan sidi ka daure ma se amok hena nungai treba ma se hangaba ma se na kaimta khumbangamde adugi mahut sida magi marai bak sida khutum na suraga khang bana tana ma se kari gumba expression ko kari gumba word amta atar tawrak treba adagi di mistress na ma se hamra sukimatik ma se nungai tre sukimatik thamoi so e madudi Raicharan se si se mana yum sida nang leiba yararoi nang yum se thadoga chatkadabani na order tawre e ko Dadi Anukul sidi ngasagi Raicharan sigi mawong mataw se khangi bani ko yamna faithful oiba servant ne se madi khangi neba aduguna mai nupi sida khameba kaino nang hairi dubu ka dobagi Raicharan sina sigumba deed se tawdoino na hangaba aduda ngasagi Anukul gi nupi sina di angang do gold ornament siraga chatkibani duna kanana khangni na khumme eba hangaba sigi matung dagidi kaimta wa makha tanadre so Raicharan had to leave Anukul's home ko aduduna ma se magi village tamna chatkreba Raicharan se Matang swaisida ngasigi oinadi sigi class e matang swaisida loisalasi. Before we end, let's have a quick recap about today's discussion. Ko ngasigi discussion sida koina ure madudi Raicharan sina ko ngasagi magi master gi macha se puraga thoklakpa matam sida unintentionally ko mana ngasagi child se lost tawgre aduga masi the grief stricken oibadana tana ngasagi angangi mama su sukimatik thamoi so e madudi Raicharan se he was thrown out of the house ko aduna makha tarak pasidi let's discuss in the next class. Thank you.